Imagina por un momento que estos caminando por un sendero en mitad de la noche, no hay señales, no hay faroles, no hay un mapa. Solo estás tú con tu respiración, tus miedos, tus dudas, y una pregunta que ard como una loma en tu interior. ¿Estoy viviendo la vida que quiero, o solo la vida que me toco? Porque veces, sin darnos cuenta, avanzamos con los días como quien posa páginas sin leerlas. Cumplimos rutinas, repetimos patrones, seguimos caminos que no elegimos, y creemos que eso es vivir. Pero llega un instante uno solo, en el que algo dentro se despierta, una incomodidad, un silencio extraño. Una sensación casi imperceptible de que falta algo, de que podría haber más, de que tú podrías ser más. Y es instante es mínimo destello, puede convertirse en el comienzo de una vida con sentido. Quizá te hayan dicho que el propósito es un milagro reservado para unos pocos. Que es como una revelación, que necesitas suerte, talento o inspiración divina, pero la verdad que nadie te dijo, es que una vida con propósito no se encuentra, se construye. Se construye con decisiones, con renuncias, con actos de honestidad, ad radical contigo mismo. Se construye cuando te atreves a mirar tu historia sin miedo, a convertir tus heridas en sabiduría, y a transformar cada día en un pequeño acto de creación. Déjame preguntarte algo, cuando fue la última vez que hiciste algo alineado con tu verdad, no con lo que otros esperan de ti? No con lo que te dijeron que debía ser, sino con lo que tú, en lo más profundo, sabes que te enciende, que te impulsa, que te devuelve el aliento. Porque hay justo ahí comienza el sentido, en la valencia de escuchar, y en la decisión de actuar. Hoy en este espacio no venimos a buscar respuestas mágicas, venimos a despertar tu mirada, a cuestionar lo que doblas por sentado. A recordar que tu historia no te define, pero tus decisiones sí. Y que el propósito no es un destino brillante al final del camino sino la forma en que eliges caminar. Construir una vida con sentido es un proceso que no ocurre por casualidad, es una elección diaria que se moldea a través de cada decisión, cada hábito y cada acto de conciencia. Muchas personas pasan años esperando un momento de revelación, una señal externa o una experiencia transformadora que les dé propósito, pero la verdad más profunda es que el sentido no llega desde fuera. El sentido se crea desde dentro. Es artesanal, íntimo, paciente, y requiere un compromiso genuino con uno mismo. Cuando comprendemos que el sentido se construye, dejamos de idealizar la idea de que hay un destino prefabricado esperando a que lo descubramos. Esa visión romantizada genera más frustración que claridad. Creemos que en algún punto aparecerá una pasión mágica o un propósito absoluto que nos sacará de la confusión, pero la vida real funciona de otro modo. El propósito nace al caminar, no al esperar. Se revela a través de acciones que nos alinean con lo que somos, no de pensamientos que se quedan suspendidos en la mente. Construir sentido implica observar a tu vida con honestidad radical, preguntarte que estoy permitiendo, que estoy alimentando, que estoy ignorando. Cada una de estas respuestas te revela por dónde estás caminando y si esa dirección te suma o te resta. No hay nada más poderoso que la conciencia aplicada a las decisiones simples. Por construir propósito comienza con pasos pequeños, casi invisibles, que más tarde se convierten en un camino sólido. El error más común es pensar que para tener sentido necesitas grandes proyectos o sueños extraordinarios. En realidad, el sentido se fragua en lo cotidiano, en cómo tratas a quienes amas, en cómo gestionas tu tiempo, en el valor que le das a tu salud, en la calidad de tus pensamientos, en lo que dices, sí y lo que dices no. Cada uno de esos microactos es una pieza del rompecabezas que estás montando día a día. El sentido se construye, también con presencia,
cuando vives de forma automática, la vida se te escapa. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando observas, cuando eliges con intención, algo se alinea. Empiezas a conectar con tu propio centro, y desde centro puedes crear dirección. La dirección no es una meta rígida, sino un norte interno que te guía incluso en los días de incertidumbre. Y hay algo más, construir sentido implica asumir responsabilidad, dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas por la vida que llevas. Cuando comprendes que tú eres el arquitecto de tu camino con tus recursos, tus límites y tu historia recuperas poder. Y con ese poder puedes transformar tu forma de vivir, aunque sea un milímetro por día. La vida con sentido no se encuentra como quien encuentra un tesoro. Se crea como quien cultiva un jardín, con cuidado, con paciencia, con constancia y con amor. Cada elección es una semilla. Y los semillas, tarde o temprano, florecen. Escuchar profundamente es uno de los actos más poderosos, y a la vez más olvidados de la vida moderna. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, prisa, exigencias, pantallas, comparations, en medio de tanto estímulo externo, la voz interior queda relegada a un susurro casi imperceptible. Sin embargo, es justamente esa voz la que conoce tu verdad, tu deseo real, tu dolor verdadero y la dirección que tu alma angela recorre. El propósito nace allí, en ese espacio íntimo donde te atreves a escuchar sin filtros ni máscaras. Cuando dejas de mirar hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro o que algo profundo, empiezas a reconocer que te mueve de verdad. No lo que te enseñaron, no lo que otros esperan, no lo que parece correcto, sino lo que tu esencia reclama. Escuchar tu interior no es un ejercicio romántico, es un acto de valencia. A veces la voz interna muestra canchas, miedos, sueños postergados, heridas que aún sangran. Y enfrentarlas requiere honestidad, pero es justamente esa honestidad la que te permite diferenciar entre una vida que simplemente funciona y una vida que realmente vibra contigo. Escuchar también significa identificar aquello que te inspira. Actividades que te iluminan, conversations que te expanden, momentos que te hacen sentir vivo. Muchas veces pensamos que el propósito debe ser algo grandioso, pero casi siempre se encuentra en señales pequeñas, una emoción recurrente, una curiosidad persistente, una sensación de alivio o plenitud al realizar ciertas acciones. Cada una de estas señales es una pista, una dirección, una brújula personal. Del mismo modo, también necesitas escuchar lo que te duele, lo que te irrita, lo que te frustra o lo que te indigna. No para vivir en el sufrimiento, sino para comprender qué aspectos de tu vida están todos de tu verdad. Las emociones dolorosas no son un obstáculo, son un mensaje, te están diciendo, donde no quieres estar, que ya no te sirve, que necesitas sanar o que debes cambiar. Cuando aprendes a escuchar, empiezas a tomar decisiones más coherentes. Ya no eliges desde la inercia, sino desde la intención. Ya no aceptas lo que te apaga, sino lo que te eleva. Ya no buscas aprobación externa, porque encuentras aprobación interna. Es el punto en el que el propósito comienza a nacer, cuando tus acciones empiezan a alinearse con tu voz interior. Escuchar profundamente también requiere silencio, no solo silencio externo, sino un silencio emocional. Una pausa que te permite observar a tu vida sin juicio. Y silencio te conecta con una sabiduría que no viene de los libros, ni de las redes sociales, ni de los demás. Viene de ti, del ser que has sido, del que eres y del que estás destinado a ser. El propósito no nace de una idea improvisada. Nace de la escucha constante, paciente y sincera, cuanto más te escuchas, más claro se vuelve tu camino. Porque nadie puede construir tu sentido, excepto tú. Y todo comienza cuando decides por fin a tu propia voz.
elegir es quizá una de los acciones más simples y al mismo tiempo más profundas de la vida humana. Cada día tomamos decisiones que parecen insignificantes, pero que poco a poco construyen la arquitectura de nuestra existencia. La idea de que el propósito se define en grandes momentos es un mito, en realidad, se define en los pequeños actos diarios que suman o restan en silencio. Y es precisamente ahí donde reside el poder de elegir, en comprender que cada decisión es una declaración sobre quién es y hacia donde deseas ir. Cuando eliges desde la conciencia, empiezas a ver con claridad cómo cada paso moldea tu camino. Elegir lo que te nota, aunque implica renuncia a lo cómodo, es un acto de valencia. Elegir relaciones que te suman, aunque duele de ya, otros vínculos que ya no tienen espacio en tu crecimiento, es un acto de madurez. Elegir hábitos que te fortalecen, aunque exigen disciplina, es un acto de amor propio. Y elegir un camino alineado con tu verdad, aunque llena incertidumbre, es un acto de libertad. El propósito se construye mucho más a través de renuncias que de adquisiciones. A veces, elegir implica decir no a personas que te hacen pequeño, a rutinas que te drenan, a pensamientos que te lastiman o a entornos que ya no reflejan lo que deseas llegar a ser. Estas decisiones no siempre se ven desde fuera, pero internamente generan una transformación que te acerca un poco más a tu sentido. Elegir también significa asumir responsabilidad, comprender que no puedes controlar todo lo que ocurre en la vida, pero sí puedes controlar lo que decides hacer con cada situación. Y es en esa capacidad de respuesta donde reside la verdadera fuerza del propósito, porque cuando eliges desde tu esencia, incluso los desafíos se convierten en maestros. Incluso el dolor se convierte en impulso, incluso los caídas se convierten en parte del camino, no un obstáculo permanente. Pero para elegir bien, primero debes saber que quieres preservar y que quieres construir. Esto implica observar tus emociones, tus pensamientos y tus reacciones sin juzgarlas. Que te expande, que te construye, que te llena de energía, que te vacía. Las respuestas a estas preguntas te muestran el tipo de vida hacia la que te estás moviendo, incluso antes de que seas plenamente consciente de ello. Muchas personas viven atrapadas en la inercia, creyendo que no tienen opción. Pero siempre hay elección. Elegir cómo responder, elegir a que dar tu tiempo, elegir que permitir en tu vida, y que no. La elección es un acto de poder y al ejercerlo recuperas la dirección de tu propia historia. Construir una vida con sentido no exige perfección, sino coherencia. Cada elección coherente, por pequeña que sea, fortalece tu propósito. Cada vez que eliges aquello que te acerca a tu verdad, estás trazando un camino que solo tú puedes recorrer. Y ese camino, paso a paso, se convierte en la vida que siempre estuviste destinado a crear. El propósito no se revela únicamente en la mente, se manifiesta verdaderamente cuando se convierte en acción. Puedes reflexionar durante horas, leer todos los libros del mundo, analizar tus emociones y visualizar tu futuro, pero si no das un paso, aunque sea pequeño, nada cambia. La acción es el puente entre lo que sueñas y lo que vives. Es la prueba más clara de compromiso contigo mismo. Porque el propósito no se construye con ideas, se construye con movimiento. Muchas personas se quedan atrapadas en la fase del pensamiento. Imaginan, proyectan, desean pero no actúan por miedo, por duda o por la sensación de que todavía no están listas. Esperan el momento perfecto, la seguridad absoluta, o la confirmación externa, sin darse cuenta de que la claridad no llega antes de actuar, sino después. El camino se ilumina caminando, cada pequeño avance abre una perspectiva nueva que no podría existir desde la quietud. Actuar no significa hacer grandes cambios de golpe, significa empezar donde estás, con lo que tienes, desde quien eres hoy. Quizá tu propósito aún no esté totalmente claro, pero puedes comenzar por acciones que te acercan a lo que ya sabes que te inspira, te calma,
te fortels o te conecto contigo. Toma una decisión sencilla como dedicar 10 minutos a aprender algo que te apasiona, salir a caminar para ordenar tu mente, escribir tus pensamientos o hablar con alguien que te motiva. Parece insignificante, pero tu propósito profundo nace de esos pasos iniciales. La acción coherente genera una energía interna distinta. Te reafirma, te da confianza, te hace sentir que avanzas aunque el camino todavía tenga zonas oscuras. Incluso cuando fallas aprendes, incluso cuando te equivocas creces, incluso cuando el resultado no es el que esperabas, comprendes algo nuevo sobre ti. La acción siempre te deja más fuerte que la inacción. Y es importante recordar que actuar también significa sostener hábitos. El propósito no es un acto puntual, sino una práctica constante. Repetir, ajustar, insistir, mejorar. Muchos abandonan porque creen que una vida con sentido debería fluir sin esfuerzo, como si estuviera predestinada. Pero la realidad es que el propósito requiere disciplina emocional, mental y práctica, no para vivir rígidamente, sino para mantener vivo aquello que te conecta contigo. La acción es también una declaración de identidad. Cada vez que haces algo alineado con tu verdad, refuerzas quién eres. Y cada vez que postergas, dudas o te saboteas, refuerzas una versión que ya no deseas ser. Por eso actuar, aunque sea con pasos pequeños, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, creo en mí lo suficiente como para avanzar. Una vida con propósito no se construye en la mente, sino en el mundo real. En decisiones concretas, en acciones visibles, en compromisos sostenidos, cuando lo que piensas, sientes y haces empieza a alinearse, descubres que no solo estás avanzando, estás transformando. Porque el propósito no se encuentra, se encarna, y se encarna actuando. Tu historia no es una sentencia, ni una prisión, ni un límite definido. Es simplemente el punto de partida, desde el cual puedes crear una nueva forma de vivir. Muchas personas cargan su pasado como si fuera una mochila llena de piedras, convencidas de que lo vivido determina lo que podrán ser. Pero el verdadero poder no está en lo que te ocurrió, sino en la interpretación que haces de ello y en cómo decides responder. Tu respuesta es tu libertad, tu respuesta es tu fuerza, tu respuesta es el lugar donde comienza tu propósito. Cada experiencia, incluso los más difíciles, contiene una semilla de aprendizaje. A veces es una lección sobre lo que no quieres repetir, otras sobre lo que necesitas sanar, otras sobre lo que eres capaz de superar. Cuando dejas de ver tu historia como un castigo, y comienzas a verla como un maestro, algo profundo cambia dentro de ti. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una guía, los quedas dejan de ser vergüenzas y comienzan a ser escalones. Los errores dejan de ser cadenas y se transforman en herramientas. Esto no significa negar lo que has vivido ni minimizarlo. Significa asumir el poder que tienes sobre tu narrativa. Significa reconocer que puedes reescribir el sentido de tus experiencias. Puedes mirar una herida y decidir que será el lugar por donde entrará la luz. Puedes mirar una pérdida y descubrir en ella una fuerza que no sabías que tenías. Pudes mirar una etapa oscura y entender que fue justamente esa oscuridad la que te enseñó a buscar tu propia claridad. La forma en que interpretas tu historia determina el nivel de libertad que te permites. Si te defines por lo que te hicieron, vivirás atrapado en la mirada de otros. Si te defines por lo que te dolió, vivirás defendiendo una herida. Si te defines por lo que te faltó, vivirás reclamando al mundo. Pero si eliges definir por cómo respondes hoy, por cómo transformas lo vivido, por la fuerza que has cultivado y por el camino que estás dispuesto a construir, entonces tu historia se convierte en impulso, no en presión. El propósito nace cuando transformas tu pasado en sabiduría.
Cuando miras hacia atrás no para quedarte, sino para comprender. Cuando decides que tu historia no será un peso, sino un cimiento firme sobre el cual construir. Porque, al final, cada persona que ha creado una vida con sentido ha pasado por momentos difíciles. La diferencia está en lo que hicieron con ellos, no se quedaron atrapados allí, usaron su historia como combustible, no como excusa. Tú también puedes hacerlo, puedes permitir que tu historia te hable, pero no que te detenga, puedes aprender de ella sin repetirla. Puedes honrar lo que viviste sin convertirlo en tu identidad. La vida con propósito no exige un pasado perfecto, exige una interpretación consciente. Y cuando descubres que tu respuesta tiene más poder que tu historia, entonces entiendes que el verdadero cambio comienza en el instante en que decides ser el autor, y no la víctima de tu propio camino. La vida con sentido no es un destino al que se llega, sino una forma de caminar, es un proceso constante de evolución, revisión y crecimiento. No importa cuánto hayas avanzado, siempre habrá algo que aprender, algo que ajustar, algo que mejorar. Y esa es precisamente la belleza del propósito. No es rígido, no es definitivo, no es una meta estática. Es un movimiento continuo, un diálogo permanente contigo mismo y con la vida. Cuando comprendes esto, dejas de obsesionarte con la perfección y empiezas a abrazar el progreso. Seguir creciendo significa entender que la vida es dinámica, lo que a ti la nova puede que hoy te quede pequeño. Lo que hoy te inspira quizá mañana se transforma. Muchas personas se frustran porque su propósito cambia. Como si eso fuera un fracaso, cuando en realidad es una señal de evolución. Lo que se estanca mira, lo que crece se transforma. Permitir que tu sentido se expanda contigo es una muestra de madurez y apertura interior. Para seguir creciendo, necesitas cultivar una actitud de aprendiz. La vida siempre te está enseñando algo a través de tus relaciones, de tus retos, de tus logros, de tus errores, de tus intuiciones, de tus silencios. Quien cree que ya lo sabe todo deja de escuchar, deja de observar, deja de evolucionar. Pero, quien se mantiene curioso, humilde y atento encuentra oportunidades de crecimiento, incluso en los lugares más inesperados. A veces una conversación casual ilumina una idea profunda. A veces un obstáculo revela una fortaleza que no imaginabas. A veces un fracaso muestra un camino distinto que resulta ser el correcto. Seguir creciendo también implica cuidar, no solo cuidar físicamente, sino emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Una vida con propósito no se construye desde el agotamiento, sino desde la energía. Necesitas espacios para descansar, reflexionar, reconectar contigo. Necesitas hábitos que te sostengan, leer, moverte, meditar, escribir, rodear de personas que te inspiran, practicar gratitud. Cuidar no es egoísmo, es un acto de responsabilidad. Nadie puede construir una vida con sentido si está desconectado de sí mismo. Además, crecer requiere valencia, la valencia de cuestionar lo que ya no funciona, la valencia de dejar atrás caminos que alguna vez fueron correctos, pero que ya no lo son. La valencia de aceptar que tienes derecho a cambiar, a mejorar, a reinventarte. No tienes por qué permanecer en un lugar solo porque allí comenzaste. La coherencia no consiste en mantenerte igual, sino en mantenerte fiel a tu verdad, incluso cuando esa verdad evoluciona. Y sobre todo, seguir creciendo implica celebrar tus avances. Muchas veces minimizamos lo que hemos logrado porque estamos enfocados en lo que falta. Pero cada paso cuenta, cada pequeña victoria es una prueba de que estás construyendo, cada dificultad superada es una semilla de fortaleza. Cada día que eliges avanzar, aunque sea un milímetro, estás honrando tu propósito. Una vida con sentido no es perfecta, es consciente. No es lineal, es profunda, no es rápida, es auténtica. Crecer es comprender que siempre puede ser un poco más sabio,
un poco más fuerte, un poco más tú. Y mientras sigas avanzando con intención, con apertura y con amor propio, estarás construyendo cada día una vida que no solo tiene sentido, sino que también vale la pena vivir.